Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Giléu que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Marvel's Midnight Suns. E depois de ter relaxado, tomando um banho de piscina na chuva, vamos conversar um pouquinho ali com a Agatha, a fantasminha camarada. What is this strange growth on the grounds? While it may seem like some sort of invasive species, the substance we've been calling corruption is actually a physical manifestation of Chthon's dark influence. How can it continue to spread in his absence? The ever-resilient Darkhold keeps his ambitions alive, tempting the lost and desperate towards the darkness. With each new follower, his power here is rekindled. Ha ha. Seriously, playing this game? Trust me, Magic. Tomorrow is gonna be epic. You wanted to see me? You won't believe this, but we did it. Did what? Remember that first account of Lilith corruption I found in the Book of Thoth? You mean the story of the ancient pharaoh who was struck down with corruption and the traveling lightworker who purified him? That's the one. Of course, I remember. Well, Magic and I finally transcribed the incantation the lightworker used. And I'm pretty sure we can use it to finally remove your psycho mom's corruption over Wanda. I have to say, I am impressed. You mean that? Yes, I do. Thanks, Hunter. That means a lot coming from you. But before you heap on the praise, there's something I should tell you. Full disclosure, the reason the Lightworker died was because he had to take on all that dark energy into his body, and he just couldn't handle it. I tried finding a workaround, but all the texts on Chaos Magic said the same thing. Corruption can't be destroyed. It has to go somewhere or to, somebody. So whoever removes it from Wanda will also have to absorb it. Please tell me you are not going to attempt to absorb it. You will surely fall. Oh, I'm not absorbing your mother's toxic energy. You are. Excuse me? Before you freak out, just hear me out. You're Lilith's kid. Out of everyone here, the only person who has a shot of absorbing all that dark energy and not falling is you. Besides, if you don't do it, I will, and then you'll have my demise on your hands. So, welcome aboard, Hunter. When is this happening? As soon as we break back into Banner's lab. Oh, and just one more thing, so listen up because it's kinda crucial. I'm gonna need you to memorize the incantation and recite it verbatim when you see Wanda in his lab. It's the only way to subdue her. It goes... Ego sum tenebris et venunt in domum suam iubet dominus. Ego sum tenebris domum domini precepta ior. Think you can remember that, Hunter? I can handle anything. That's my favorite resurrected half-demon demon hunter. You need to memorize those lines as if your own life depends on it. Because it just might. Remember to study your lines, Hunter, because you do not want to screw this up. It's starting to feel like we're really coming together as a team. I just hope Caretaker doesn't stop us. Essa nocega aí da Nico Minoru quer porque quer salvar a Feiticeira Escarlate. Então ela tá estudando feitiços e tal. Só que você tem uns feitiços muito perigosos.
o que ela quer usar, por exemplo, já foi usado no passado e matou a pessoa que usou. E ela quer que eu use esse feitiço, porque eles vão trabalhar com uma energia indestrutível, uma energia que não pode ser destruída. Então essa energia tem que ir para algum lugar. Como é a energia da minha mãe, então eu que vou ter que lidar com isso. Mas isso tem tudo para não dar certo. Hunter, I've got a theory. Wanna hear it? My theory is that it's underappreciated work to be an awesome badass loner. I mean, did you see what happened when Blaze read the parchment aloud? That was an act of mad genius. Maybe one day you will see Blaze for the man he truly is. I hope it comes soon. I don't. The guy's a stone cold legend. No reason why we should look for ways to tear him down. Especially after he saved our asses. After all that, we still do not have the parchment. Without it, we cannot destroy it. Here's the thing. He's got no one to rely on. It's just him out there, facing this stuff all alone. He's not gonna give us something like the parchment easily. I think we all need to cut him some slack. The one who deserves all the slack is you, Robbie. You have grown so much since I first met you. You really think so? I know so. Forget Blaze and keep the focus on you. There is a mad genius somewhere in you as well. Oh. I don't know about that. But maybe I am too hard on myself sometimes. Save that hardness for Hydra. Seeing Blaze in action really solidified some things for me, Hunter. And what is that? I still got a long way to go if I ever want to make my mark as a spirit of vengeance. Then you have work to do. Yeah, I do. It's just hard to gain that kind of confidence when I'm always left on the sidelines. Anyways, I had to tune up the ride. She really took a beating out in the desert. Vocês viram aí o motorista fantasma falando do Cavaleiro Fantasma, que ele leu lá um pergaminho que ele carrega. Isso aparece no filme. No filme do Ghost Rider aparece, o Ghost Rider guarda lá um contrato, que é um contrato de não sei de quem, que ele guarda no cabo da enxada lá dele. Aqui, o pergaminho é a última página do livro Darkhold, que é o livro que leva para os desejos de Kiton. Vamos dormir aqui porque não tem mais nada para eu fazer à noite. Ver se vai ter um sonhozinho bacana aqui, ou eu só vou acordar no dia seguinte. The fool Blaze risks us all with his reckless antics, blindly wielding the parchment of power like a child with their first wooden sword. Who knows what horrors he could have unleashed? We are fortunate he did not destroy us all. Had you not forced his hand, perhaps he would not have used it, Mother. Men like Blaze need little justification for their actions, don't they? Besides, it was not I who set the Soulless upon you. It's bad enough you and your misguided heroes are hell-bent on keeping the parchment from me. If someone, something else were to get their hands on that wretched thing. Wretched? You would speak ill of your precious Darkhold? The Darkhold is many things. Precious is not one of them. The book has a will of its own. It enslaves and then destroys any soul foolish enough to try and tame it. No matter how strong they may think they are. Better to help me contain the damage, lest it consume us all.
As long as any of us draw breath, we will stand against it. Against you. And as I have tried so hard to explain to you, child, I am not your enemy. Then prove it. Cast away that foul book and reclaim what remains of your soul. If only it were that simple. The parchment of power will be found. The Darkhold will be made whole. He wills it so. Secret guardians, sorcerers, and tinkerers, your so-called family will shatter before the coming storm. But you and I will stand tall, precious child. United before the eye of the midnight sun. I would not count on that, Mother. No page is to be taken lightly, especially not the parchment of power. Pior que a gente tá passando por tanta coisa nesse jogo que a gente tá até esquecendo do tal do Sol da Meia-Noite. Tem um segundo Sol se aproximando aí do nosso sistema solar, que é o Sol da Meia-Noite, que ele deve estar até perto porque apareceu uma cena não interativa, faz poucos vídeos. Nessa cena não interativa acho que mostrava Saturno, se eu não me engano. E bem ao fundo, de cantinho, você via essa nova estrela, que é o Sol da Meia-Noite, que vai amplificar os poderes do mal, os poderes de Quiton e tal. No final das contas, a gente começa a entender, pelo menos dá a entender, que talvez a Lilith, a mãe da Hunter, talvez ela não seja de todo má. Porque ela acaba que ela tá sendo controlada por Quiton e aparentemente ela não tem opção, ela tem que seguir os desígnios dele. Sobre o Darkhold, como eu falei, o Darkhold é como se fosse um caminho. O Darkhold é um caminho aí para a ascensão do Quiton, para ele se tornar aí um rei, alguma coisa assim, o imperador aí do universo. Opa! Forjado no fogo do inferno, arsenal, legal. Não que algo forjado no forno do inferno é legal, mas tudo aqui é forjado no fogo do inferno, porque essa forja usa o fogo do inferno. Então, o Darkhold, até o motorista fantasma achou muito legal o Cavaleiro Fantasma ter usado ali a página do Darkhold, salvou todos eles. Beleza, salvou todos eles, mas você pode até usar o Darkhold achando que tá usando pro bem, mas você está, no final das contas, ajudando o Quiton. Eu já expliquei isso pra vocês. O Darkhold é um caminho, é como se fosse um mapa que leva pro desejo do Quiton. Você vai seguindo o mapa, você cada vez está mais próximo do que o demônio Quiton quer. Só que a última página do Darkhold, desse livro, está com o Cavaleiro Fantasma. E a última página é como se fosse assim, o Darkhold fosse um mapa que leva até, sei lá, um castelo, que mostra todo o caminho para te levar até um castelo, o castelo onde Quiton vai reinar. Só que a última mapa é a chave, a última página é a chave do castelo. Então eles vão seguir todo o Darkhold, vai chegar no castelo, mas chegando no castelo não tem a chave. E não dá para entrar no castelo sem a chave. Então ele não vai conseguir reinar. Quiton não vai conseguir reinar. Então se eles querem mesmo que Quiton ascenda, eles vão precisar da última página, que está com o Cavaleiro Fantasma, o Ghost Rider. Então, no final das contas, o Cavaleiro Fantasma ajudou o Quiton. De alguma forma ele ajudou, lendo aquela página. Por mais que naquele momento ele tenha salvado ali os heróis, mas ele de alguma forma ajudou aí o Quiton. Já aproveita, deixa seu like no vídeo, não vai esquecer. Clica no gostei, inscreva-se no canal CJBR, Consoles e Jogos Brasil. Lembrando que eu sou o Léo, Engiléu ou Leonardo, me chamam aqui das três maneiras. Arsenal, agora eu vou desbloquear missões e desafios, olha que legal. Os meus trajes ali, legal, muito bacana. Meus trajes ficam ali parados, missões de desafios já estão disponíveis. O que será que são essas missões de desafio? Tem uma aqui, né? Começar missão. Midnight Suns, eu ganhei um traje.
Eu tinha lido isso sobre essas missões. Que tem missões aí pra todos os heróis e você pode desbloquear um traje pra cada um desses heróis. Ah, Hunter. Just who I was hoping to see. I understand you've already been on the hunt with Blade, so you're aware of our unusual visitor on the grounds? Yes, we encountered something Blade called the Bar Guest. His instincts were correct. I believe it is indeed the Bar Guest, or someone's attempt at creating a facsimile of one. Is the Abbey endangered? Not unless we provoke it. However, it seems to harness a dark magic similar to what courses through the barrier. I need you to track this Bar Guest, capture it, and bring it to me here in the forge. But please, don't kill it. It's my hope that I can find a way to use its magics to break through the barrier to the lab. After battling Hydra agents and Fallen, tracking a pup on the Abbey grounds sounds like a vacation. Do not let your guard down, Hunter. As I said, it's no ordinary dog, but a demonic entity. I suggest you bring Blade and Wolverine with you. I believe the portal will soon be at its apex. I'll do my best to keep it stable until you can cross. I'll see you there, Hunter. Track the beast quickly. Time is of the essence. Preciso falar com o Wolverine, mas antes deixa eu dar uma olhada nesse desafio aqui, porque eu vou ter que descobrir como é que funciona exatamente esse. Se eu quiser desbloquear os trajes aí, vai ter uns trajes especiais para cada um dos heróis. Então vai ter um traje especial pro Homem-Aranha, Wolverine, cria da escuridão, destrua o cristal para obter a carta de habilidade Tormenta de Aço, jogadas infinitas, recompra e mover estão desabilitados? O desafio será mal sucedido se não houver mais cartas para jogar ou o turno acabar. Então, se eu finalizar o turno ou se acabarem as minhas cartas, eu perco. Enquanto eu tiver cartas, eu posso jogar, porque eu tenho jogadas infinitas. Até aparece ali no canto inferior direito da tela o símbolo de infinito antes de jogada. Tá, eu tenho que então fazer o que aqui? Não sei, tem um cristal ali que eu tenho que destruir aquele cristal. E aí eu tenho que destruir primeiro esses bichos aqui. Tá, eu tenho 4 cartas. 3 bichos pra eu destruir. E ainda tem mais cartas pra eu ganhar, como essa carta aqui que eu ganhei. Então, em tese, vai ser fácil. Pera aí, deixa eu ver. Aqui mato também. Legal, mais um morto, falta mais um e o cristal pra eu acertar, é isso? Tá, investida, ataque, repulsão. Ele também me dá uma carta da mesma que eu tenho, a carta da mesma que eu tenho. A única carta que eu tenho diferente é aquela do chicote ali. Vamos ver. KO! Mais um morto. Falta o cristalzinho ali pra eu utilizar. Ué, missão mal sucedida por quê? Não acabaram minhas cartas? E eu tenho jogadas infinitas? Não entendi o que aconteceu. Ué, gente, peraí, deixa eu ver. Destrua o cristal para obter a Tormenta de Aço. Não dá pra usar a carta... Ah, tá. Não dá pra usar a carta direto no cristal. Porque essa carta, ela é de repulsão. Então eu só consigo repelir alguém. Então, em tese, eu teria que repelir alguém contra o cristal. Mas aí essa pessoa teria que estar próxima ao cristal. E não tem como eu colocar esses caras próximos ao cristal. Peraí, deixa eu ver ali de novo, deixa aparecer ali de novo o que eu tenho que fazer. Use sussurro da memória para destruir o cristal. O que é o sussurro da memória? Legal que o jogo também não explica nada. Que sacanagem, eu queria colocar esse cara, jogar aquele cara mais próximo do cristal. Aí eu usaria outra carta e jogaria ele de novo no cristal, mas não dá. E isso é sacanagem, porque em tese eu jogando esse cara pra direita, ele não bate em nada ali. Só que tá dizendo que ele morre se eu jogar ele pra direita, então não tenho o que fazer. Sinceramente, não entendi isso aqui não. Isso aqui tá bem confuso. Deixa eu ver. Posso usar a investida. Jogando contra a parede ele morre. Eu queria jogar ele pra direita, mas não dá. Deixa eu ver se daqui eu consigo chegar lá. Fazer um ataque direto. A minha espada ficou toda diferentona com esse traje, não? Você muda o traje e muda a espada também.
Ah, não, não dá. Nem daqui você não consegue atacar diretamente o cristal. Então, pelo que eu entendi, o único jeito de eu atacar esse cristal seria eu jogando alguém contra o cristal. Mas como que eu vou levar algum desses caras? Eu tentei levar um que tava aqui pra próximo do cristal, não dava. Ele sempre bate alguma coisa? Ah, não sei, gente. Sinceramente, não entendi isso aqui, não. Tá meio confuso. Eu vou depois, com calma, olhar isso aqui direito, ver o que eu tenho que fazer. E aí eu mostro pra vocês, nem que seja no próximo vídeo, eu mostro pra vocês como passar por esse desafio. Eu não sei nem se ganha XP nesse desafio, mas é legal pelos trajes. No point in hiding it, Hunter. I already got a whiff of that demon dog you're after. Blade said it gave you two the slip the other night. I want in on the next run. Perhaps that is what our hunt is missing. Your positive attitude. Me? Positive? That's a new one. But I am curious about this mystery dog of yours. This supernatural beast roaming the Abbey grounds has proven difficult to track. Still, Strange thinks it may be critical to breaking through the barrier. Blade's no slouch, and I've seen you in action. This thing must be the real deal if it's giving you trouble. It is a Barghest. It resembles a hound, but it is not. It is a spectral omen of death. I thought I smelled a weird doggy odor out by your old crypt. I chalked it up to the side effects of your resurrection. I do not smell like a dog, thank you very much. I'm just busting your chops. You smell a lot worse than a dog. This beast is vitally important. You say you picked up the scent near Hunter's Folly? Yeah, that's right. If I went back there, I could probably pick it up. No sweat. So, I'll meet you there? Did you just invite yourself along? Bet your ass I did. I'll see you at the Folly tonight. See you at Hunter's Folly. Stepped in some of Charlie's left-behinds. How's Ileana doing? She fitting in? Why do you ask? She had a hard time making friends at Xavier's school. Outside of class, she mostly stayed in her room. Doesn't seem that way here. The Midnight Suns have been good for her. She has really come into her own. Good. Thought as much. Always thought Xavier's wasn't the best place for her. Going from the Queen of Hell to the new kid in school wasn't easy. Queen of Limbo. Yeah, whatever. Smells like the devil's prostate. It's hell enough for me. Now that's something I can use. Blaze really screwed us over on this one. He sent up a supernatural beacon saying, "We have the parchment of power here." Is this visit business or pleasure? We have work to do. Then let's not waste any more time. What's going on? I spoke with Strange. He believes the Barghest is more important than we originally understood. I also talked with Wolverine. I know it was not easy for you to admit that we lost the creature. I'll get over it once we capture that damn thing. You will have your chance. The doctor feels it is imperative that we capture the creature as soon as possible for his research. When is it ever not imperative with these guys? Wolverine has agreed to join us. I assume you have no issue there? The more the merrier. We should start up at Hunter's Folly. That's the last place I saw this thing's tracks. Wolverine also smelled something in that area, so it is agreed. Then I'll see you tonight at the Folly. Johnny's a damn good ghostwriter, but he sucks at following simple instructions. I don't trust the olds when they are heads down like this. If anyone's going to blow up the Abbey, it should be one of us. No pain, no gain. What do you
Did you see that wall of flame? I bet they saw that in space. I wonder if it spelled anything. Hunter, I don't want to waste your time, so I'll be direct. I overheard you, Nico, and Magic talking in the chapel last night. I hope you three are not planning another foolish excursion to rescue you-know-who. Nico and Magic care for Wanda deeply. So deeply, they are having a hard time letting her go. Hunter, I need you to be straight with me. Are they planning another attempt to save her? Yes or no? No. But you were whispering, talking in hushed tones. Sounds like you were trying to conceal something. That would not be entirely untrue. Oh? We were talking about breaking into Banner's lab. Ugh, I already told you no. Well, perhaps you need to tell them no. Both Magic and Nico think it is a good idea. Oh, I will definitely have a word with them. Now, is there anything else you'd like to tell me, or would like to know, before I do just that? Why did you keep the parchment's location a secret from us? Are we on that again? We are. Remember the wall of fire spectacle Blaze caused? You mean the wall of fire that engulfed the Soulless? That was the result of Blaze reading the parchment, which is why I kept it away from this abbey. I care too much about the Sons to expose them to that kind of danger. So, I gave it to Blaze. It wasn't to deceive the team. It was to protect them. So what you are telling me is that you did not feel the need to protect Blaze. As I'm sure you've gathered, Blaze is someone who not only can take care of himself, but prefers to. My concern is for the Midnight Suns and their Blaze's well-being is not my responsibility. Now, is there anything else? What if we removed the corruption somehow? What a strange question. You already know the answer to that. It's impossible. Now that we know where the page is, it will not be long until Lilith finds it. No doubt. Have you considered Lilith does not have a choice in the matter? What do you mean? She sold her soul to Cthon, right? For unlimited power, yes. But does that not mean she is compelled to serve him, even if she does not want to? What? Are you actually feeling sorry for her? Because she made her choices long ago. Perhaps there is a part of me that does pity her. Don't waste your pity on her. She doesn't deserve it. It was her decision to sell her soul to an evil elder god. She knew what she was doing. I hate to push this, but I agree with the rest of the team. Retrieving the Gamma Accelerator from Banner's lab... I already told you I don't want to hear it. But you have to. The accelerator might be our best shot at destroying the parchment. The parchment is a mystical item. It cannot be destroyed by scientific means. We cannot know that for sure unless we try. Banner's lab is too dangerous. We need to focus on finding Blaze again and retrieving the page from him. When we do that, then maybe I will reconsider. But I've heard enough. So let's change topics before things get heated. I have taken up enough of your time. I should go. We'll talk more later. Oh, Hunter. Thanks for your honesty today.
grizzly old biker dudes. They just do whatever they want. Tem hora que eu acho que essa zeladora aí é que tá do lado de Kiton. Porque parece que ela mais atrapalha do que ajuda. A gente quer salvar os amigos. É que não sei, talvez ela não acredite realmente que seja possível salvar alguém depois que seja corrompida pela magia de Kiton ou da Lilith, que no final das contas é a mesma magia. Que inclusive, em tese, é a mesma magia também da Feiticeira Escarlate. É tudo o mesmo poder, uma mesma energia. Bom, não tem mais ninguém aqui com quem eu falar, nem com quem eu fazer. Eu queria aumentar a amizade. Também tem alguns personagens que eu preciso aumentar a amizade, como por exemplo o Wolverine. Por isso que eu levei o Wolverine lá pra pintar. Imagina o Wolverine indo pintar. Que bacana. Mas eu tinha um presente ali que eu sabia que era mais específico pra ele, que ele ia gostar, e por isso eu ganhei muitos pontos ali de amizade com o Wolverine. Eu tenho menos amizade com o Wolverine porque o Wolverine foi o último a entrar na equipe. É só por causa disso aqui no final das contas. E não esqueça aí também de deixar o seu comentário aí no vídeo, que eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal. Então deixa o seu comentário aí, nem que seja um oi, pra apoiar o trabalho do canal. Legal o Tony Stark forjando, ele é forjando mesmo, né? Trabalho braçal. Ele forjando ali e o Doutor Estranho coloca a magia. Ele faz a parte ali do metal. É um metalurgista, olha aí. É praticamente meu colega de profissão, o Tony Stark. Tá na forja aí. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu preciso fazer cartas melhores principalmente pro Motorista Fantasma. Porque, sinceramente, é um dos piores personagens que eu tenho aqui. Não que o personagem em si seja ruim, mas é o personagem que tem as piores cartas. Bom, gente, hoje não tem muito mais o que fazer aqui. Eu quero descobrir como é que eu passo por esse desafio. Eu vou testar aqui, vou dar uma treinadinha, dar uma olhada em umas coisas aqui. E aí no próximo vídeo eu mostro pra vocês como é que faço, se eu descobrir. Eu espero que eu vá descobrir, é claro. Mas eu descobrindo eu mostro pra vocês no próximo vídeo como é que eu faço pra passar por aquele desafio. Pior que lá embaixo não deu pra construir novas cartas do Motorista Fantasma. O Motorista Fantasma é um personagem que tá muito ruim, porque a maioria das cartas dele, como ele é ligado ao inferno, o Motorista Fantasma, é tipo um pacto com o demônio. Você não vai ganhar nada sem dar nada em troca. Então isso tá muito ruim pra jogar com o Motorista Fantasma. Tudo que eu uso, eu perco vida, eu tenho um dano, eu perco uma carta, eu perco todas as cartas. É uma coisa bem complicada jogar com o Motorista Fantasma. Então eu preciso, em algum momento, conseguir projetos pra eu poder fazer umas cartas melhores aí pra ele. Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa aqui de interessante pra eu fazer? Acho que não. Tem umas cartas aí que eu nem cheguei a usar, invocar Charlie, por exemplo, porque são cartas que usam muito heroísmo. 4 de heroísmo. 4 de heroísmo é o que eu preciso pra usar uma carta de combo de heróis. É muito heroísmo pra você gastar numa carta. Tudo bem que fica o Charlie aí por 2 turnos e tal, mas eu não sei exatamente o que o Charlie vai fazer nesses 2 turnos. Ele vai dar um ataque só no final de cada turno? Não vale a pena. 4 de heroísmo por um único ataque dele no final de cada turno acaba não valendo a pena. Bom, o ideal seria que eu testasse essa carta do Charlie pelo menos uma vez aí, pra ver como é que ela funciona. Vamos ver se qualquer hora eu faço isso aí. Olha só a quantidade de cartas. Aquilo que eu tava fazendo no começo, eu acabei fazendo errado. Que a maioria das cartas eu buscava pegar cartas pra Hunter. Porque é o personagem que na hora do vamos ver eu sempre vou precisar dela. Sempre vai estar na equipe na hora do vamos ver, nas missões da campanha principal. Só que agora eu tô com um monte de carta da Hunter e me faltam cartas pros outros heróis. Então deveria ter equilibrado o melhor disso, vivendo e aprendendo. Agora você já sabe pra quando você for jogar Marvel's Midnight Suns. Então é isso aí, meus amigos. Vou ficando hoje por aqui, desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais, fui!